toi, pour vivre dans la volonté de Dieu, you've got to have a prophetic mindset. tu dois avoir la pensée prophétique. That is why he has poured his spirit upon all flesh. C'est pour cela qu'il a déversé son esprit sur toute flèche. That believers will prophesy. Que les croyants doivent prophétiser. Tonight we are going to take it on another level. Aujourd'hui, nous allons l'amener à un autre niveau. And I asked for everyone to come along with a prophetic token called anointing oil. Et je demandais que tout le monde de venir avec une bouteille d'huile d'onction. How many brought their anointing oil? Qui sont là qui ont amené leur huile d'onction? Raise it, let me see if you brought your anointing oil. Soulève-le, je veux le voir. Si tu as amené vous avez amené votre huile d'onction. Vous pensez que le message était passé, qu'on a informé tout le monde? C'est des moments à ne pas rater. So I see that many of us do not have the oil because maybe you were not here. Beaucoup de gens n'ont pas amené leur huile peut-être ils n'étaient pas ici hier. Hallelujah. Amen. And from here we are going to dissect and dilate scripture to authenticate or find out the reason for the use of anointing oil. Nous allons ouvrir les Écritures et parler pourquoi est-ce que nous avons d'huile d'onction. And because this is a prophetic conference, c'est parce que c'est une conférence prophétique, we can use this prophetic token of anointing oil. Nous pouvons utiliser cette la voix de parler prophétique qui est l'huile d'onction. And if you didn't even bring oil, don't worry, because God will anoint you tonight. Et si tu n'avais pas amené votre huile, ne vous en faites pas, car aujourd'hui Dieu va vous oindre. A token is something visible and tangible that represents something unseen and untouchable. Et parler, c'est quelque chose qui est tangible, visible, qui représente quelque chose que vous ne pouvez pas toucher. Now, everybody here knows that chacun de nous ici connaît Jesus said, que Jésus a dit, this bread is my body which is broken for you. Ceci est mon corps, ce pain est mon corps qui est brisé pour vous. And this wine is my blood that was shed for the remission of your sins. Et ce vin, c'est mon sang qui était versé pour le pardon de vos péchés. I can declare without fear of contradiction. Je peux déclarer sans peur d'être contredit. Jesus used tokens. Et Jésus a utilisé la parole. Because when he took the bread and said, this is my body, you and I know that bread is not flesh. Et quand il a pris la parole et le pain disant que ceci est mon corps, nous savons, toi et moi, que le pain n'était pas le corps de Jésus. But because he is a prophetic God, mais comme il est un Dieu prophétique, and knows he's speaking to a prophetic believer, et il parle aux croyants prophétiques, he knows very well that you are going to understand him on another level. Et il savait qu'ils vont les comprendre dans un autre niveau. When he said, this wine is my blood, quand il dit que ce vin c'est mon sang, a physical, tangible entity called wine is now representing an unseen entity called his blood. Un liquide qui est tangible, qui peut être touché, que nous tous nous savons c'est le vin, qui représente le sang, maintenant qui représente le sang de Jésus. In the same way, au même moment, this anointing oil, que cette huile d'olive, is a token. Et c'est une manière de parler. It is the physical, tangible, touchable entity representing something unseen
with your hands or eyes. Ça représente quelque chose qui est tangible, physique, mais que tu ne peux pas toucher directement. Now, everybody here knows Chacun de nous connaît that the anointing of the Holy Spirit is what anointing oil, ordinary olive oil, ceases from its natural use into supernatural use as a token, prophetic token, and it works. And we are about to delve into scripture to know that it's not just a charismatic jargon, or we are just freaks using anointing oil and making some noise about it. Et vous savez que ça c'est de l'huile qui va être utilisée. Il y a une force surnaturelle qui va descendre sur cette huile et nous allons le découvrir dans la Bible. Et vous allez comprendre que ça peut faire des actions que les hommes physiques ne pouvaient pas faire. Are you ready for the anointing Tu today? es prêt pour l'onction aujourd'hui? Now, for you to understand a token better, Pour toi, pour mieux comprendre de ce que nous allons parler, you must understand the real McCoy. You must understand the real deal. When we talk of anointing oil, the real deal is the anointing of the Holy Spirit. ce que tu dois connaître quand on parle de l'huile d'onction, c'est que tu dois connaître quand on parle de quelque chose qui est codé, c'est la puissance qui est dans l'huile. New Alliance, the anointing of the Holy Spirit has 7 characteristics, and I'm about to spell them out speedily so that tonight can become a prophetic service whereby we have an encounter with an invisible divine oil that is still at work in the lives of men. Aujourd'hui, nous allons comprendre que dans l'huile d'onction, il y a un code qui est là-bas que nous allons décoder aujourd'hui et que nous allons mettre en application afin que le monde sache que jusqu'aujourd'hui, la puissance est manifeste au-dedans de l'huile d'onction. Number 1, the anointing Le 7 code numéro 1. is L'onction, the product of the Holy Spirit. c'est le produit du Saint-Esprit. The Holy Spirit Le Saint-Esprit. produces divine energy called the anointing of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit produit une énergie divine qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. You can use me for the Holy Spirit, for he is a person, and you can use it for the anointing because it is a divine energy. Tu peux utiliser le Saint-Esprit comme une personne parce que c'est une personne en Christ et que tu peux chosifier l'onction, l'huile onction parce que c'est la force. The Bible makes a clear distinction of the two. In fact, Jesus said, you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. So when the Holy Ghost lands upon your life, power will be emitted. Et la Bible dit que tu seras mes témoins partout dans le monde entier. Ça veut dire quand le Saint-Esprit descend sur toi, ça te donne la puissance de devenir un témoin. Somebody shout power. Quelqu'un dit puissance. Oh, I don't feel you at all. Shout power. Hallelujah. Now, remember that Jesus in Luke 4:18 said, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach good news to the poor. Oh, he has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, recovery of sight to the blind, to set at liberty those that are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. Et souvenez-vous dans Luc 4:18, il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, afin de guérir les malades. So now, if you ask Jesus in his day, Jesus, why do you feel the Holy Ghost is upon you? He will tell you, because I feel his anointing. Quand tu demanderas à Jésus, pourquoi tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur toi, Jésus te dira, parce que je sens que l'onction est sur moi. So number 1,
The anointing is the product of the Holy Spirit. Wherever you see the Holy Spirit, you must sense the power of the anointing. Et c'est que vous devez savoir que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Là où tu verras l'onction, tu devais savoir que le Saint-Esprit est en action. And if we must feel the power and see the power of the anointing, then we know the Holy Ghost is present. Quand tu sens la puissance, ou tu touches la puissance, tu devais connaître que oui, le Saint-Esprit est en action. Number 2. Numéro 2. The anointing is the highest power in the universe. L'onction, c'est la puissance la plus élevée dans tout l'univers. Every believer must be walking with this assurance that the divine energy from the Holy Spirit is the highest power. Mommy water power cannot try. Juju power cannot try. Locus pocus cannot try. Juju power, psychic power, law power, witchcraft power, wizardry power, sorcery power, divination power cannot compare with the power of the anointing. Tout le monde doit savoir que les sorciers, les sirènes, la puissance des eaux, des montagnes, je ne sais pas de quoi, ne peuvent pas se compétir à la puissance du Saint-Esprit. And with that assurance, there is no power of sickness or power of disease that can compare with the power of the anointing. Par cette assurance, vous devez connaître aucune puissance de maladie, aucune puissance de malédiction qui peut se comparer à la puissance du Saint-Esprit. Cancer power, die. Tumor power, die. Leukemia power, die. La puissance de cancer, mort. La puissance de leukemia, mort. Toutes sortes de puissances meurent dans la puissance du Saint-Esprit. Immigrational power. La puissance de l'immigration meurt. Aïe, 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 aïe. Hallelujah. Buffalo power. City power. Political power. Economic power. Intellectual power. Scientific power. Technological power. Sabra. Hallelujah. The reason I feel excited is because something exciting is about to happen to Pourquoi je suis content? Parce que quelque chose est en train de se faire maintenant dans ta vie. Apostle Paul, Paul a dit, addressing the church of Ephesus, Azur de l'église éphésienne, in Ephesians chapter 1, dans Éphésiens 1, from verse 15, dans verset he 15, said, Alobi, when I heard Tamunayoki, of your love and faith in Christ Jesus, Konima pe bolingolo na I will Yesu, not cease to pray for him, na kolemba te kosambela pona eno. that the Father of our Lord Jesus, Na kati ya papa na biso na the bonza. Father of glory, Papa na gloire. give unto you the spirit of wisdom and revelation, Azo pese esprit ya in sagesse the de knowledge of him, na connaissance na the ye. eyes of your understanding being enlightened, Miso na ye ya molimo zo fungwama. that you may know Ero yeba. 3 things: Sino misato. the hope of his calling, Na kondima bebe nayo. the glorious riches of his inheritance in the saints, number 2, Gloire we bomba mina kati ya bosatu na ye. Numéro 2. the exceeding greatness of the power that is at work in us who believe. Et puis la puissance du Saint-Esprit, He was talking about the anointing power. la puissance du Saint-Esprit. This power was exerted in Christ, raising him from the dead. And not only raising him, but lifted him far above all principality and power, dominion, might, and every name that is given. If I have to continue preaching, then I need to strike a deal with you right now. Everybody is going to shout, far above. Let me see you far above. Somebody shouted, far above. Amen. Amen. When the angel met Mary,
Gabriel, Tangu ange Gabriel akutanaki na Marie, an extraterrestrial being, et extraterrestre collided with a terrestrial being. akutani na ime terrestre. And he said to Mary, thou art highly favored. Aibisi Marie kokutani na faveur. Mary, I bring you heavenly greetings. Abi Marie na memelio salutation ya likolo. You shall conceive Esengeli mema mokumba and give birth to a son. odota mwana mosa. His name shall be called Jesus, Kombo na ye kobenga ma Yesu. because he shall save his people from their sin. Akobikisa libota na ye na nzela na yo. And Mary said, Maria lobi what kind of greeting is this? oyo nini ya kopesa mbote. People on earth belittle me and disregard me, not knowing that my name is written in heaven. And today, heaven is bringing me news that I am highly favored. May this be your story. Batunasema mokili bazo neglige ngai. Batunasema mokili bazo talanga na miso alicho. Nzokane salutation euti lola. Boite kombolanga eyebali na lola. Tika eza lolengo na pona yo. And Mary said, Maria lobi. oh angel, how shall this be? Because I have not seen a man before. How shall this be? Because I don't have legitimate documents to live in the United States of America. How shall it be? I shall own a house. My credit rating and file is neglectable. How shall it be? I am over 40. Shall I marry and start bearing children? How shall it be? My English language and grammar is not articulate. How can I get that employment? How shall it be? I don't look like the part for the promotion. The angel said to Mary, I will show you heaven's formula over this planet. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. The Holy Spirit will come upon you. When that happens, the power of the highest will be released. And when you see the power, impossibilities shall be possible. That which cannot be done shall be done. New Alliance, are you ready? You shall walk on water. You shall turn water to wine. The blind will see. The deaf will hear. The dumb will speak. The dead will walk. The barren shall deliver. The sick shall be healed. The captive shall be loosed. When the Holy Ghost comes, when His power is released, all things shall be possible. Go ahead and give Him praise. Turn to your neighbor, say, my neighbor, I told you that this conference will boost your faith. From now, there are no limitations because of the Holy Ghost and the anointing. Say amen. Amen. Don't try to figure it out with your mind. Don't judge it by what the doctors have said. Your lawyer's word is not the final verdict. Even though the bank manager said no, there is still a super
supernatural financial intelligence. Atako la banque balobi non, mais na likolo eza na finance moko akosakana te. Don't walk in the natural. Kotambola naturellement te. Move into the spirit. Tambola na molimo. Number 3. Numéro 3. The anointing is real. L'onction est réelle. Tangible. Zimbamaka. Genuine. Et ça génial. Jesus said, Jésus a dit, someone touched me. Motomoko azimbi ngai. Because virtue has left me. Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. I started this morning's journey J'ai commencé ce matin with 1 million electron volts avec 1 million de of volts. anointing power. La puissance du Saint-Esprit. But now I feel a voltage drop. Mais si quand je sens la voltage est en train de descendre, Somebody has connected si quelqu'un s'est connecté for the flow of power. par la puissance, And the disciples say, les disciples ont dit, people press about you. I'm not talking about that. I'm talking about who employed faith in tapping into the power. For the power will flow once your faith is engaged. The woman was shaking. Master, Papa, I was bleeding and I touched you. And now look, I am healed. Have you read a bit of physics? Tu as étudié la physique. The first law of thermodynamics. Man of God, you are an electrician. Tu es électricien, tu comprends. La première loi, la loi de la force électromagnétique. It states that energy cannot be created nor destroyed. It can only be transferred from one form to another. L'énergie ne peut pas être détruite, mais seulement être transformée d'une forme à une autre. If the anointing is real, Si l'onction est réelle, and it is divine energy indeed, et il y a une énergie, then because your touch, woman, even though you are discredited in society and you are rendered unclean, the power of the anointing cannot be destroyed. Mais la puissance du Saint-Esprit ne peut pas être détruite. Even the greatest of sinners will come into contact with the anointing and there shall be power flow. Nobody can stop the anointing. No sin can stop the anointing. Who am I preaching to? Puissance mon côté, l'issue mon côté, et qu'on stopper l'onction. If sinners will not receive the anointing for change, à cause de l'onction pour le changement, who shall we save? nani amotomobi qui ça? Who shall we Nani amotokokeri? go ye into the world Kende na limuwa mai. where sin abound? Tout ça, The power of the anointing la puissance du Saint-Esprit, will do a work in their il life. va faire le travail à ta place. Tonight I came to make an announcement. Je viens annoncer quelque chose. Power will flow. La puissance va I transférer. said power will Je dis flow. la puissance va se The transférer. hem of Jesus' garment La puissance de la Bible represents the word of God. va représenter le puits de chaque If you chose. exercise faith in the word I'm preaching, Tu dirais que c'est la foi que je peux. anointing power will move. La puissance du Saint-Esprit va bouger, Touch your life va toucher ta vie and sicknesses will die. et la maladie va s'écouler. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let me move a little bit into science. Tikana kota mkena science. By the grace of God, Par la grâce de Dieu, I am a quantum physicist, Naza physicien, theologian, théologien, lawyer, lawyer, avocat and computer
bien compris ordinateur science par la grâce de Dieu. Do you know Est-ce que vous avez dit that there are hidden energies in our world that even scientists have discovered without anointing? Vous savez qu'il y a une puissance dans ce monde qui est cachée, que les scientifiques ont découverte. Maman, radio waves, les signes de radio, is one of the 7 components of electromagnetic radiation of spectrum. Man of God, if you cannot interpret it, just say it how it is. Maman, tu as dit ça, que radio, la radiation et la radio, et ça moko ya ba puissance électromagnétique, on va découvrir dans mon kiné. By the discovery of radio waves as one of the 7 components of electromagnetic radiation or light, because light comprises electricity and magnetism. Forget it if you can't understand. Parce que la lumière peut donner l'énergie, transformation en puissance. By the discovery of radio waves, Somebody découvrir radio. you and I can listen to radio. You and I can watch the television. You and I can use mobile phones and cellular phones. If they did not discover radio waves, you and I will still be living in a village. How many of you use microwaves? Are you aware that the white man or engineers did not manufacture microwaves? No, they call it microwave as if they made microwave. No, microwave is a component of light. God created microwave for the use of humanity. Somebody discovered that through microwave you can warm your food speedily. Que micro-ondes ezali parce que maman te va découvrir yango nzambe muta salaki yango que micro-ondes ezali à partir de la lumière ezobima na micro-ondes okoki kobelisa biloko na yo plus vite que possible. Can we take 30 seconds in celebrating our God who just made the earth and qui a fait des choses incroyables. So what the engineers do is they manufacture a device that can extract microwaves from the electromagnetic spectrum already created by God, and then they will use it for food. Now think about X-rays. Radio X-ray. X-ray is one of the 7 components of light. Rayon X est un 7e élément, il y a lumière. Here are they: radio waves, microwave, infrared light, visible light, ultraviolet light, X-rays, and gamma rays. X-ray. Now, all of these are hidden energies from your eyes. Yes, But guess what? You went to see the doctor, and he had the power to use digital imaging to take photos of your internal organs and tissues. Docteur a la capacité d'utiliser la photo, il y a 4 X-rays made it possible. But who created X-rays? God. Because God knew that in life it will get to a time we need to have a photo of your internal tissues. So somebody did well discovering X-rays and gamma rays, but who will do well to discover the anointing power? Rayon X, non méga X, peut être découvrir que la puissance du Saint-Esprit est en œuvre. So, if X-ray is doing this work, radio wave is doing this work, microwave is doing this work, the anointing power is also doing its work. And the anointing has specialized in destroying burdens and removing yokes from the life of people. Ce qui va radiation et ça la musala, yeba yango que la puissance du Saint-Esprit est grosse à la kolekawana. Hello. Am I getting through?
Amen. Am I taking you somewhere? Amen. So I came with an announcement N'ayez quoi annoncer that the anointing of the Holy Spirit que l'onction du Saint-Esprit, is a demon buster, c'est le chasseur des démons. sickness ejector, C'est le gestion des maladies, destructeur des démons. sickness beater. There's power to free yourself from the entanglement of the devil is the anointing of the Holy Spirit. I pray that scientists will discover this energy. I pray that the world will discover this energy. I pray that when life and doctors give up on you, God will take up the matter and turn it to his glory. Sachez-le que le puissant du Saint-Esprit, c'est un chasseur de démons, c'est un guérisseur le plus puissant. Je pense bien que les médecins vont découvrir un jour l'onction, la puissance qui se cache dans la l'onction du Saint-Esprit pour tourner les choses d'une autre direction. But your faith must be ready Que ta foi doit être prête, to connect to the anointing d'être connectée à l'onction, for power to flow. qu'en fait que la puissance pousse. The keyboardist is doing very well, Le piano est en train de faire son travail. providing a musical background Il est en train de donner le son derrière that makes a nice soundtrack for the revelation knowledge to flow. qui donne le son afin que la révélation puisse couler. But this whole organ, no matter how loaded it is only powered by one cable that is plugged in the wall socket. Without that power, the keyboards will not play. Ce qui m'a dit le piano est bêta, c'est parce qu'il est connecté la puissance la prise. Sans puissance de la prise, keyboard ou la piano et ça et le You may be gifted, talented, enabled. You may be all powerful, but without the anointing of the Holy Spirit, you will not function to get results. So vous allez l'encourager puissant, mais sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas amener de résultats palpables. The power from the wall socket, the cable, is like faith. When you can connect faith into the power socket of God, energy will flow. Foi, et c'est la socket aux hommes. Ce qui est connecté à la puissance divine, au monde a des résultats et vous savez la bonne. Woman, your faith has made you whole. Moi si kondimanayo ne epikisio. Because as you touched me by faith, faith is the enabler of the divine invisible power, and it moved from me to you. I came to prophesy. As you connect to what I say and you connect to the word I preach, power will sort you out tonight. Okay, Bishop, we've now understood the potency and power of the anointing. La puissance de l'onction. But what is this oil you are talking about? Mais c'est quoi cette huile dont tu parles? Mark chapter 6. Marc 6. Reading from 12 to 13. Le chapitre de verset 12 au verset 13. Can we read the English? And then from there we can do. Nous pouvons lire l'anglais et par là nous allons continuer. I will be through very soon, so just bear with me. Je vais clôturer bientôt. Sois avec moi. Let it flow. Yeah. Mark 6, verse 12 and 13. Aha. I read. Did you say they cast out demons? Many. And they cast out many demons. And anointed with oil many who were sick. Are you saying that the disciples of Jesus, they did cast out demons and anointed
with oil many that were sick and healed them. and healed them. Somebody say, ay, 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 ay. Quelqu'un dit aïe 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 aïe. Okay. Very quickly. Rapidement. Jesus is the master. Jésus est le maître. The disciples are the apprentices. Les disciples sont les apprentis. They are learning from the master. Ils sont en train d'apprendre à partir du maître. I have a question for you. J'ai une question pour toi. Who taught them how to use anointing oil? Qui les a enseignés comment utiliser l'huile d'onction? I'm waiting for the answer. Et j'attends la réponse. The master. The master. Le maître. You are a master electrician. Tu es le maître électricien. If you go with apprentices, Quand tu vas avec un apprenti, whatever tool they carry with them must be tools you have prescribed for them. eh ben, l'instrument que vous allez amener, c'est ce que vous allez lui demander d'amener, ce sont les instruments que vous l'avez instruit. How could they be walking with Jesus and they are out there giving power and authority to operate, and they will pick a bottle of oil, and Jesus, if he did not teach them that, will tell them that, what are you carrying? Did I tell you to do this? They will be in trouble. But they were permitted to use anointing oil because Jesus endorsed it. Comment ils ont marché avec Jésus, qu'ils sont en train d'amener de l'huile d'onction des bouteilles appliquées, et Jésus est en train de les regarder. Si ce n'était pas le cas, il allait être en problème avec Jésus. S'ils le font, c'est parce que Jésus les a instruits ainsi. Am I true? Est-ce que With the c'est legalities. avec l'égalité? Now somebody may be saying, oh Bishop, but that was before the day of Pentecost. Quelqu'un pouvait me dire que oh, Bishop, ça c'était avant le temps de Pentecôte. The baptism of the Holy Spirit Le baptême du Saint-Esprit was not yet in il n'était force, pas encore renforcé. and therefore C'est pour cela. they were allowed to use anointing C'est oil. pour cela qu'ils étaient obligés d'utiliser l'huile d'onction. Après la Pentecôte, They are not permitted. et ce n'était pas permis. Okay, if that is your argument, Ceci, c'était ça votre let's argument. go to James chapter 5. Allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13. James Wow. 5, Jacques 5, 13 to 15. 13, 15. English. Verse 5, 13 to 15. Is anyone among you suffering? No, that is a question. Is any among you suffering? The answer will be yes. Yes. And the question, and then the advice will be, let them pray. Yeah. C'est une question. Est-ce que quelqu'un parmi vous est en train de souffrir ou est malade? La réponse est oui. Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Is anyone among you sick? Quelqu'un parmi vous est malade? Hello. Hello. Now, how many of you know that sickness lies in several dimensions? Qui parmi vous connaît que la maladie est en train d'être dans une dimension, beaucoup de Sometimes dimensions? it is sickness in the body. Quelque temps, il y a la maladie dans le corps. Sometimes it's sickness in the mind. Quelquefois, il y a la maladie dans les pensées. Sometimes it is sickness in your pocket. Il y a des fois, il y a la maladie dans votre poche. Things are not working Et well les choses ne marchent pas bien. with your financial status. Avec votre situation I financière. don't care what sickness and malady and disease is represented in this house. There is a remedy for you today. Je ne peux pas savoir quelles sont les maladies ou les problèmes que vous avez, mais il y a une solution. Go ahead. Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Are you saying that Tu dis que James the apostle, Jacques l'apôtre, after Pentecost, après Pentecôte, baptized
in the Holy Ghost, baptisé par le Saint-Esprit, empowered with the anointing oil, et avec la puissance de l'onction d'huile, will be prescribing oil. It blows my mind. Et ça m'a tourmenté. Anointing him with oil. Now sit down. Maintenant vous allez vous asseoir. Anointing him with oil. Who is broken? Who is not well? Who is broken? Who is afflicted? Celui qui est affligé. Let the person be anointed with oil. Laisse que la personne soit d'huile. In the name of the Lord. Dans le nom du Seigneur. Who is the Lord? Qui est le Seigneur? Jesus Christ. Jésus. Now, question. How can Jesus allow you to use anointing oil in his name if he has not endorsed it? Comment est-ce que Jésus va permettre que vous utilisiez l'huile d'onction en son nom s'il n'a pas appuyé cet argument? Not in the name of Bishop E.O. Ansa. Pas dans le nom de E.O. Ansa, Bishop. Not in the name of Apostle David Luther. Pas dans le nom de David Luther. Not in your name. Pas par ton nom. But in the name of Jesus. Mais dans le nom de Jésus. So you can anoint a person. Et vous pouvez oindre une personne. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. And sicknesses will be healed. Et la maladie va quitter. Because this anointing oil is a prophetic token that is doing the work of the real McCoy, which is the anointing of the Holy Spirit. So by faith, this token can also be put to work. Et c'est pour cela, parce que cette huile porte une puissance du Saint-Esprit qui vient d'en haut, qui est capable de guérir, qui fait des choses incroyables. When they are anointed, what happens? And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he is committed sin, he will be forgiven. Somebody give the Lord a round. Man of God, did we have to read the French or it's okay? It's okay. Now, everybody gets it. That the anointing of the Holy Spirit Que l'onction du Saint-Esprit will move into action. la fait bouger dans l'action. And I know what I'm talking about. Et je connais de ce que je parle. I remember a woman Je me souviens d'une femme in London. à Londres. She had bled for 30 years. Elle a saigné pendant plus de 30 ans. Even though her age was past menopause, she still was bleeding. Et même son âge était passé de ménopause, mais elle continuait à saigner. I said, woman, J'ai dit à la femme, do you have any cloth with you? She reached down to her bag and brought out a white handkerchief. She brought out a white handkerchief. amène-moi mouchoir. And then I anointed the handkerchief. Et j'ai oint la mouchoir In the name of the Lord. au nom du Seigneur. And I said, this will be your last sanitary pad. Et je dis que ceci sera votre dernière fois de saigner. She went home 2 a.m., got up from the bed, rushed to the bathroom, took out the white handkerchief, and there was not one speck of blood. Et à 2h du matin, elle a couru vers la douche, elle a tiré cette mouchoir, et elle a vu qu'il n'y avait pas de sang. I was preaching in New York, Mount Vernon, United States of America. Je prêchais à New York, Mount Vernon. I saw in a vision, whilst I was ministering prophetically, a woman was having a cake in front of her and half was rotten, and the rottenness was eaten into the other half.
have. Et na moni na vision ta una zotea mwasi mo wazala kina gato liboso na ye gato wana katikati na mweza ya kopola oya kopola e koma iko bebisa oya malamu. I want you to listen to me carefully at this juncture. A miracle is about to happen. Et le miracle sera possible ce soir. And the Spirit of the Lord gave me interpretation. Et l'Esprit de Dieu m'a donné l'interprétation. Because prophecy is in 3 dimensions. La prophétie dans 3 dimensions. Number 1, revelation. Numéro 1, révélation. Number 2, interpretation. Numéro 2, interprétation. Enigmas and hard things. De ce qui est caché que tu ne vois pas. And then number 3. Le numéro 3. Creation or creativity. Créativité. You can prophesy for things to happen. Tu peux prophétiser pour les choses. You can prophesy to bring out a mystery. Tu peux prophétiser pour amener le mystère. You can prophesy to interpret complications that is so enigmatic to the human mind. Tu peux prophétiser les choses qui est cachées dans le pensée des hommes. So I said, woman, Nabi, femme, the Lord is telling me le Seigneur me dit that something has happened to your other half. Said quelque chose qui se passe dans ta vie, dans votre partie qui est morte. That death is affecting you and eating into your life. Et ce qui ça t'affecte et she fell down in the shower and said to me, Bishop, Bishop, she was infected by a man she married with HIV/AIDS. Elle était infectée par un homme qui s'est marié avec lui, avec le sida. It is not a good story to speak about. Ce n'est pas une bonne histoire de rencontrer. But as we were talking, the lady said she was also tested positive. Et la femme dit qu'elle était testée positive. I asked her one question. Do you believe that the anointing power is bigger than HIV/AIDS? Et je lui ai posé une question. Est-ce que tu crois que la puissance divine est plus puissante que le sida? She said, yes, Bishop, I believe. Alors oui, Bishop, je crois. I said, bring me anointing oil. Je dis, amène-moi l'huile d'onction. I wrapped my faith around the anointing oil. Et j'ai frappé ma foi dans cette huile. The token is there to induce your faith. Parce que le parler est là pour augmenter votre foi. Man of God, there are times you will pray for people by faith, and there are times you need something to apply your faith. Et il y a des moments que tu dois prier pour les gens avec la foi. Il y a des moments où tu dois appliquer quelque chose avec la foi. That is why you must understand the move in the prophetic dimension. And these 3 days are prophetic conferences. So expect the unexpected. C'est pour cela que vous devez connaître les choses dans notre dimension spirituelle. Comme ces 3 jours, c'est une conférence prophétique, vous devez vous attendre à des choses surnaturelles. I blessed a bottle of oil. J'ai béni cette huile-là. And I said, woman, j'ai dit, femme, I set my faith in agreement with you. Je mets ma foi en accord avec la vôtre. Apply this anointing oil. Et tu vas mettre cette huile. In 3 days. Pendant 3 jours. The power of HIV/AIDS will die. Dans 3 jours, la puissance du sida va mourir. I have forgotten all about it. I left for London, England. J'ai quitté les États-Unis pour 2 weeks. 2 semaines après. I got a phone call from her pastor, senior pastor. J'ai reçu l'appel par son pasteur. Bishop Dominic Alode. Le Bishop Dominic Alode. And then she said, prophet of God. Et il dit, prophète. Are you sitting or are you standing? I said, I am standing. He said, sit down. What's the matter? It's overwhelming. The lady you prayed for, the lady you anointed, is healed. I was in my office in London. A Jew walks into my office. Un juif est entré dans mon bureau. A multi-millionaire. Un multimillionnaire. He owned the estates in which we had our church.
Aza propriétaire. Il y a un building au place de l'église. His name is Kenneth Jaspi. Comme les Kenneth Jaspi. When he came to my office, I had a bottle of oil sitting on my desk. And then he said, what is this? And I said, it's a bottle of anointing oil. Now guess what he said? He said, you Africans don't know how to use anointing oil. But we Jews, we are original users of anointing oil. He said every morning, before my children go to school, I will anoint them and I prophesy. Go and be the best in class. Go and excel. Go and behave. He said, never forget the use of anointing oil on a daily basis. Chaque jour dans ta vie. Wow. C'était émouvant. You a Jew. Toi un Juif. Full-blown charismatic. And you are giving me lecture. I am so charismatic that sometimes I lay hands on my own self and fall. And now you are telling me this. I had given birth to 5 girls. The man preaching to you L'homme qui te prêche has 6 children. a 6 enfants. I am a busy man. Je suis très occupé. And then 5 were girls. 5 sont des filles. You are looking at me. The reason why I got 5 is I was looking for a boy. Parce que pourquoi j'ai 5 filles? Parce que j'ai cherché un garçon. Because women will always trade your name for love. Les femmes vont prendre ton nom juste pour rire. Don't tell anybody I told you. Ne dis à personne que je l'ai dit. So I needed a boy. J'ai besoin d'un nom. J'ai besoin d'un nom. My name C'est lui qui va garder is mon nom. answer. Et c'est ça the word. qui va dire le monde. So number 3. Numéro 3. Number 4. Numéro 4. When it got to number 5, Quand c'est numéro 5, my wife was tired of going for scan because she didn't want to hear any girl. ma femme était fatiguée d'aller à l'échographie parce qu'elle ne voulait plus écouter que c'est une fille. Unfortunately for us, the midwife at Mayday Hospital, Croydon, who was to see to her faith delivery, walked in like an expert and said, this will be a boy. I said, Alléluia. 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 Moi, si on botisaka, asa tellement na audace epelé, dans moi si na kekuna, asimbi libumu, atali boralobi, oyo akozala mwana mobali. Je suis explosé en langue. The same midwife who said this will be a boy. La femme là qui a dit que ce sera the baby, and the same midwife announced it's a girl. Moi si amokawana, mokolo moi sa zone ko bota, abisa boye, moi si. I went on a prayer strike. Na kendaki na retraite de prière. You know what prayer strike is? Webini ya mwezali. Father, Papa, it's enough. Ekoki. I stood in front of the church and announced that this 4th one will be a boy. How am I going to as a prophet? Na telema kiboso église, na sema moke, oya soya kozala mwana mobali. Yeke dina ko telema suna lobake, awuti ko mama mwana mwasi. Comme un prophète à l'église. I was on the floor. Na sakina mabele. I heard the voice of God. Na yoki mongongo na nzambe. Get up, my servant.
You are not the owner of that child. Tu n'es pas le propriétaire de l'enfant. You are just a keeper. Tu es seulement un protecteur. What if I choose to pass your genes through the daughter I, the Lord, want to use? Si je passe tes jeans, tes organes à travers le docteur pour quelques personnes que je peux utiliser, n'importe quelle. Hear me. Fathers, hear me. Papa, you are not the owner of the child. Oza propriétaire à bana. You are only a keeper. Yo oza kambo bateli na bango. I woke up refreshed and I started praying. Na lamuki na komi fresh na bani kobonela. Blessed be the Lord. Na bani kolokolo kolia pena santo ni komo na kolo. That the next one was a boy. Et puis le prochain était un garçon. Not only that, that faith daughter of mine is the only one among my children preaching the gospel of Jesus. God needed a woman to preach in her generation. 18th of July gone, she graduated first class in law. Juillet le 18 a gradué na nini ya le loi avocate. How did I get the boy? Lolengeni nazwaki mobali. When the Jew came to me and said I should anoint myself every day and declare things that I expect God to do. I started anointing. Oh Father, I anoint myself, empower myself for a boy. I need a boy. After my faith daughter is when this man visited me. I had given up because that daughter of mine was 10 years old. So I had put a full stop to every boy I was expecting. But when the Jew briefed me about anointing yourself every day and declaring something, I said I will pick up that dream again. I must have my boy. Somebody in New Orleans, shout yeah! I want you to shout again. Say I am coming back. We went to the land owned by this church this afternoon. Oh land, you are coming back. Next year we will start building. You were not excited because you think it's too early. You don't know what the anointing is. Oh Lord, I anoint myself for a boy. And you don't know how I have given up because what did I do? Paid a Chinese to teach me techniques to give. The lady took my 1,500 pounds. Jonathan, what do you know about technique? No clue. He's laughing. But now, what technique could not do? The anointing oil. After 1 month, my wife said, I feel fine. She said, with my age, my last born is 10 years. I pray it's not pregnancy. She didn't know what I was confessing. I said, don't use your mouth to say that. She went to do appointment with the doctors.
thought. I need you to check whether this baby, because of my age, will be suffering from Down syndrome. She made an appointment, but she forgot. The day the doctors called her to turn up, she was already on a plane with me heading for Dubai for holidays. Until she heard the sweetest music in our ears. It's a boy. I was saying this testimony in Dallas, Hope International Ministries, not knowing that the pastor has 3 girls with his wife, and the wife says no more. And when I shared my testimony, the man shouted, "Hallelujah!" I heard the lady say, "Not me." Nazo bateke pasteur wana mwasi na ye bazala bana misato ke mwasi alingisu kobotate ta wana pese témoignage wana no ki pasteur akani hallelujah mwasi alobi nanga ite. Here is the thing. Makambuza boy. A miracle may be locked up in your lungs, inside you. Miracle katina you will show up, but the application of anointing oil will bring your miracle. Two more testimonies and then we pray. I was conducting an anointing service. Madam Comfort walks in on crutches. And I said, "What's wrong with you?" She said, "Bishop, I just woke up in the morning. I took a step from my bed. Something clicked. From then on, 6 months, I haven't been able to go to work." Ça fait 6 mois. I said, "This is the doing of the devil." In the anointing service. Quand la onction d'huile, la service à l'onction. Après avoir oindre l'huile, she went home with a bottle of oil. When she was dropped by the black car given her by the government, she got out and headed for her door. Attends, taxi, au gouvernement Pesakaï pour Otikaï, a quitté la taxi, à Tamboli, directement à la Nakunaï. Lo and behold, a black cat. Abdali Amoni, Niaou ya window, staring at her. As Niaou windows on Dalaï. And the cat, Niaou, looked strange. As a plan très compliqué. The woman made an attempt to move the cat for me. She entered her door. Et she entered her house. Et la femme est entrée dans sa maison. She entered her house. Quand elle entre à la maison, she remembered that I have a bottle of oil. Elle s'est rappelée que j'ai l'huile d'onction avec moi. So she came back and still the cat was standing, and she now poured the oil and said, "That's her. I pour this oil as a line. If this cat means evil and crosses this line towards my door, may you cat die." Et quand elle est sortie dehors, elle s'est souvenue, j'ai une bouteille d'huile d'onction, elle est sortie. Elle a regardé, le chat était toujours là-bas. Elle a tracé une ligne avec l'huile d'onction. Il dit, si ce chat est maléfique et cherche à traverser cette ligne, il mourra sur place. Le lendemain matin, she had forgotten. Elle a totalement oublié. With her crutches, avec ses, she opens the door. Elle a ouvert les portes. Lo and behold, que le Seigneur soit Dieu. A dead cat.
Le chat était mort là-bas devant sa porte. I prophesy. Je prophétise. Any evil, Quel que soit le démon has worked through animals. qui marche selon les animaux. Here in this state, Et ici dans cet état, shall never work against you. il ne travaillera pas contre toi. You don't want to hear this. Tu ne vas pas 7 days, 7 jours après. her bigger sister died. Sa grande sœur est morte. And it was told her Et elle a dit that every morning in her village, que chaque matin dans leur village, her bigger sister weeps with pain that she, that girl, lady, wouldn't help her. Therefore, she will never prosper. Therefore, she will never work. So there was a curse being issued by the sister almost every day against her. Guess what? So the cat was working in collaboration with witchcraft forces initiated by her own sister. Somebody say, oh. sa sœur, sa grande sœur au village, chaque matin déclarait que la petite sœur là-bas où elle est, elle ne va pas prospérer. Chaque matin, tout le monde savait que la grande sœur jetait le sort contre sa petite sœur et que le chat travaillait en collaboration avec la sœur. I was in the office. J'étais au bureau. A lady called Jean Une femme appelée Jean steps into my office. est venue dans mon bureau She turns around like this et elle tournait comme ça. and said, Bishop, Elle dit, Bishop, am I not beautiful? je ne suis pas belle. The first thing that came to my mind, La première chose est venue dans ma tête. I rebuke you, devil. Je peux te repousser le diable. Then I stood and said, Jean, why? Et je suis stoppé et quelque chose me demande de She demander was the pourquoi. head of the ushering department. Elle était la responsable du protocole. Jean said to me, Bishop, for the past 12 years, Il m'a dit, Bishop, non, man had said to me, I love you. pendant 12 ans passés, aucun homme ne dit que je t'aime. Am I not beautiful? Est-ce que je ne suis pas belle? Jean went further to tell me, Jean est venue m'apprendre. every marriage in her siblings or her mother's house doesn't last more than 6 months. Tous les mariages dans sa famille ne durent pas plus de 6 mois. She said, I'm going to Zimbabwe. Il dit que je vais à Zimbabwe. I said, Jean, J'ai dit, Jean, drink a bottle of oil. j'ai dit, amène l'huile d'onction. She brought a bottle of oil and I blessed the bottle of oil. Et j'ai béni cette huile d'onction. Wrapped my faith around it. Et j'ai remis ma paix sur ma foi. Et elle a pris ça. Let me fast track. Laisse-moi aller un peu. Whilst the wedding ceremony was going on, Quand le mariage s'est the passé, uncle was the one to receive the dowry. et l'oncle, c'est celui qui devait recevoir la dot. Not knowing that the uncle is the grand occult master that had exchanged the marital glory of that house for his own financial fortune. Sans le savoir que cet oncle-là, c'est un grand occultiste qui a changé tous les mariages de la famille pour ses bénédictions financières. I came to announce that United States of America cannot hide you from the forces of darkness until the finger of God is revealed against your opposers. Que les États-Unis ne peuvent pas cacher tout ce que le diable a préparé contre toi et que ça sera révélé. I want you to be patient with me tonight. Je veux que tu sois patient avec moi. Interpretation takes time. L'interprétation prend le temps. So I need you to just bear with me. Je dis, please. Tonight is your night. C'est parce que cette nuit, Forces of darkness la shall puissance du fall. ténèbre va tomber. Today, Des jours. whoever and No. whoever is responsible Oh, nous sommes responsables. shall fall. À concourir. Hey. Ah. Today, Aujourd'hui, you will anoint your head. tu
vas oindre ta tête. your forehead, Tu vas oindre ton your front. tongue, Tu vas oindre ton Your langue. hands. Tu vas oindre tes mains. your feet, Tu vas oindre tes pieds. and wherever you are hurting, Qu'est-ce que toi qui es le problème? there shall be a performance. Et il y aura la performance. My God. Jane said, Jean a dit, the Spirit of the Lord said to her, l'Esprit de Dieu t'a dit, anoint the bowl that receives the dowry. mets l'huile d'onction dans cette assiette, là où on met la dot. So she secretly anoints the bowl. Et secrètement, il a oint l'assiette, là où on devait mettre And greedy la dot. Et l'oncle qui était puissant, takes the bowl to receive the dowry. qui a pris l'assiette pour recevoir la The dot. moment the dowry fell into the bowl, Quand la dot est entrée dans cette the assiette, uncle collapsed. et l'oncle est tombé, My And God. the blackness of his eyes was disappearing. et les yeux sont tournés vers le haut. Now, Jean said by reflex, she just stooped over and started praying for her own uncle out of compassion, and the uncle sneezed back. Et la sœur Jean a commencé à prier pour son oncle sans le savoir, et l'oncle a In the midst of everybody, le présent de Jean tout le now monde. said to the uncle, Uncle, Il a prédit, just as I prayed for you, c'est toi que je every life. faut que tu rentres. If you don't say the truth, I will pray for you to die. Et si tu ne dis pas la vérité, je vais prier maintenant, tu vas mourir. The uncle said, I will say the truth. Et l'oncle a dit, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. All the marital glory in this house, Tout c'est le mariage I have de cette famille. exchanged it J'ai échangé ça for my personal aggrandizement. pour ma personnelle, pour ma vie personnelle, mes intérêts personnels. She said, Uncle, Elle a dit, oncle, from today, pendant you will be poor tu seras pauvre for us to marry. pour nous se marier. Whoever is encroaching your marital glory and blessing shall fall for you to rise. Tous ceux qui cachent des gloires de se marier, aujourd'hui vont tomber. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. She returned to England, and guess what? Et elle est rentrée en Angleterre. 3 months, Après 3 mois, Jean was proposed to by a nice architect. et Jean était proposée par un architecte. She is married with 3 children today. Elle est mariée avec 3 enfants jusqu'aujourd'hui. The anointing is a burden remover and a yoke destroyer. L'onction, That this prophetic conference, you will feel the power of the alléluia. L'onction, c'est la puissance qui enlève toute puissance des ténèbres. Et dans cette conférence, tu verras la puissance de Dieu. One lady, Krista, will be visited by a dog every night, and the dog will sleep with her every night. Her story was so moving that even me, I asked her, Krista, are you sure what you are saying? You are all right? She said, Bishop, I am all right. A dog comes to sleep with her. I said, how? Il y a une jeune femme, She will be in a state of paralysis. She will just be gone. And this dog, she said, I see a dog. And I said, take this oil, anoint your bed, anoint the 4 corners of your room. And when she did that, the next thing she dreamed when she went to sleep was an entity stepped in like a dog. But this time the dog stood and said, what have you gone to do to yourself that I cannot come? She said, I rebuke you, Satan. And suddenly the dog turned into her uncle. cette femme, cette jeune fille, chaque nuit, il y avait un chien qui venait se coucher avec elle. Mais à l'état où quand le chien entre dans sa chambre, elle était si paralysée, mais elle peut voir que c'était le chien. Et je demandais, Rita, tu es sérieuse? Elle dit, Bishop, je suis très sérieuse. C'est le chien qui entre dans ma chambre chaque nuit pour faire les aventures avec moi. Je dis, Rita, prends cette huile, va oindre ton lit, va oindre
4 coins de votre chambre et nous allons voir ce qui va arriver. Cette nuit-là, le chien est arrivé encore. Mais tout d'un coup, il y avait une révélation. Le chien s'est levé comme un homme, disant que Rita, qu'est-ce que tu as fait que cette fois-ci, que je ne peux pas te toucher. Et Rita a crié, je te chasse au nom de Jésus. Tout d'un coup, le chien s'est tourné à son oncle. Last one. Le dernier. I can't stop. Je ne peux pas arrêter. Let me say last one so we can pray. Laisse-moi dire les derniers, comme ça on va prier. Monique lives in Canada. Vit au Canada. Toronto. And this thing is about 10 years ago. Les solos ils ont 10 ans passés. I have been preaching and ministering for about 30 years. Et je prêche dans les ministères depuis plus de 30 ans. Your pastor did not invite a novice or an up-and-coming preacher to come to this conference. Et ton pasteur n'a pas invité n'importe qui pour venir faire cette conférence. With all humility, I came in the anointing of the Holy Spirit. Et avec humilité, je suis venu avec l'onction du ciel. After a meeting like this, après la réunion comme celle-ci, Monique came with a bottle of oil. Monique a pris l'huile d'onction. Man of God, that is why I wanted everybody to have a bottle of. C'est pour cela que j'ai voulu que tout le monde vienne avec l'huile d'onction. Today I will anoint everyone. Aujourd'hui, je vais oindre tout le monde. And trust me. Et crois-moi. As I anoint you and you go home and you have a bottle of oil, just touch the bottle of oil and transfer the power into that oil. Et quand tu vas prendre cette huile d'onction, tu vas à la maison et tu transfères la puissance dans cette huile. If even you buy the oil tomorrow or Monday, I prophesy the moment you touch that oil, power will move into that. Même si tu achètes cette bouteille demain ou après-demain, quand tu toucheras cette bouteille, la puissance va se transférer. Man of God. L'homme de Dieu. Monique was out of business in an insurance company. Nobody will call her to do insurance, not knowing that a Pakistani who worked with, who just came into a workplace had enchantments with him. And ever since the man came into that office, everything about the favor of Monique ceased. Et Monique n'avait plus de clients qui pouvaient l'appeler pour faire l'assurance, le service d'assurance annuel. Il y avait un homme pakistanais qui est venu dans son bureau. Depuis que cet homme est venu dans son bureau, le business est tombé par terre. Monique took the oil. Monique a pris l'huile. And I instructed a direction. Et j'ai donné les instructions. It is called prophetic direction. Qui appelait la direction prophétique. And I said, everybody J'ai dit tout le monde that wants to believe in this miracle of anointing oil, qui veut accepter cette onction de miracle avec l'huile I d'onction. speak as a prophet. Je parle comme un prophète. Take $100, Prends $100. wrap it around the oil. Ouais, ça tout autour de votre bouteille. And if you did not come with oil, Quand si tu n'es pas venu avec l'huile, release that seed in your hand. touche cette semence dans tes mains. And when you go home, Et quand tu vas à la maison, touch your bottle of oil. Some of you touch a bottle of water. If you see oil in your kitchen, touch it. même s'il y a de l'huile dans la cuisine, touche-les. Monique did it. Et Monique l'a fait. And then she goes to work the following morning. Et elle est partie au travail le lendemain. It was a Monday. C'était un lundi. I did that anointing service Sunday evening. J'ai fait l'onction, la prière d'onction le dimanche soir. And when she went to work, she anointed her chair, her desk, her computer, and sprinkled oil in the office in which the Pakistanis sit.
Et elle est partie au travail. Elle a oué son bureau, son ordinateur, jusqu'à la chaise là où était en train d'asseoir le Pakistanais. I say the truth in Christ. Je dis la vérité en Christ. My conscience bears me witness in the Holy Spirit. Que ma conscience me soit témoin devant le Saint-Esprit. I have made a decision. I will never exaggerate a testimony. Et j'ai pris la décision que je n'ai jamais exagéré avec mes témoignages. What I'm talking about, man of God, is on YouTube. Ce que je dis se trouve à YouTube. I will show you, and if necessary, tomorrow we can show it. Et demain nous allons faire montrer l'église. A miracle anointing oil in Toronto. Le Monique, miracle d'huile d'onction à Toronto. after anointing the office on Monday, Et le lundi quand Monique a mis l'huile d'onction partout dans le bureau. her phone was calling off the hook. Et le téléphone était en train d'appeler comme jamais. That day she made sales of $46,000. Et ce même jour, le lundi, elle a vendu plus de $46,000. The manager of the insurance company, area manager, called the office and said, Monique, everything you are selling is registered on my computer here. What is happening? What is happening? And Monique said, nothing except that my God has come to avenge me. Et bien que le manager disait que Monique, tout ce que tu es en train de vendre est en train de venir dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Monique dit que rien du tout. C'est seulement mon Dieu qui est en train de me venger. Rise on your feet. Lève-toi là où tu es. Begin to thank the Lord. Begin to pray. Commence à remercier le Seigneur et prier. Begin to thank the Lord. Begin to pray. Commence à remercier le Seigneur.